Good morning, good afternoon, good evening, and welcome to today's session on the Clinical Practice Handbook for Quality Abortion Care. We're launching 3 new editions in French, Spanish, and Portuguese. My name is Nandita Thate. I'm a technical officer at WHO in the Department of Sexual and Reproductive Health, and I lead the IBP Network, which is a consortium of NGO and CSO partners dedicated to supporting the dissemination and use of our WHO guidelines. And we're delighted to be hosting this event with you, with our colleagues at WHO and our many partners around the world. I'm going to introduce the session in a minute. Just a few logistics. We do have interpretation into French, Spanish, and Portuguese today. Please use the globe icon on the bottom of your screen if you would like interpretation. Note that today's session will be recorded and will be posted later on the WHO HRP YouTube channel, so you can view it later. And finally, please do submit your questions using the question and Q&A box. You can find that tab at the bottom of your screen. Okay. With that, I would like to introduce our moderator for today, Dr. Karen Kim. She is a medical officer in the Comprehensive and Abortion Care Unit and will be leading us through the discussion today. So Karen, welcome. I give you the floor. Thank you so much, Nandita. Hello, everyone. Bonjour, bon dia, bonjour. I'm so happy to be moderating this session for the launch of our language editions of the Clinical Practice Handbook for Quality Abortion Care. So we will be going through the agenda and all of the session, but before we do so, I would like to hand it over to Dr. Bella Ganatra to give the welcoming remarks, and then we'll get started. Bella? Thank you so much, Karen, and I'm very pleased to introduce this webinar on behalf of HRP and specifically the Preventing Unsafe Abortion Unit. Our Clinical Practice Handbook has been a flagship product that has helped us to operationalize the recommendations in the Abortion Care Guideline. And it is the cornerstone by which we support providers to provide high quality, rights-based care in all of different settings. It provides guidance for provision of both clinical, surgical abortion, as well as how providers can support self-managed care as well. We use this document as a way to support our partners as well as ministries of health in different countries to operationalize services around clinical abortion care. And obviously, part of doing that is to have these materials accessible in languages that are relevant to the context in which we're working. So we're really, really pleased that the 2023 edition that was launched in English is now available in French, Portuguese, and Spanish. And we're very happy that you are here with us to hear about these new editions. And with that, I will give it to my colleagues, Karen and Kidest, who have led this work, to take you through the contents and tell you more about how this book can be useful in your work. Back to you, Karen. Thank you so much, Bella. So our next component, I'm just going to quickly run through today's agenda. It is quite a packed agenda, so we will try to keep right on time. And shortly after this, we have a couple polls to present to the audience, so that will be throughout the session. And then we'll have a brief overview of the Clinical Practice Handbook for Quality Abortion Care. And then we will hear from the field. Just to represent the voices of each language edition, we have speakers, our esteemed panelists from a Portuguese-speaking region,
a Spanish-speaking region, and a French-speaking region. So we will be hearing from them, and that will be then taking us to the Q&A session, and then we'll close. So with that, I would like to take us to the first audience poll. And if you can take a few minutes, you should see now a little box that pops up. And if you can take the time to answer, how familiar are you with the WHO Abortion Care Guideline or the Clinical Practice Handbook for Quality Abortion Care? So great, we're having some answers come in, and we are seeing a good spread. And of course, we would love to see those who are familiar with it, but at the same time, it's good that we are having this opportunity to disseminate these products, because this is why we want this to be seen and heard about, so that people can start using it. So, so good. It looks like we have several of people, about 24%, 38% who are familiar. And that's good that at least people have heard of it, but haven't used it. And at least no one, 0% have never heard of it. So that's good. So I'm hoping that after this session that we'll have more of people wanting to use it, especially from the group that have heard of it, but after hearing more about it and how it can be used in their area of practice, then hopefully those numbers can jump up. So great. And we're going to take you to the next section before diving into the overview. I wanted to take the opportunity to also make you aware that the second edition of the Abortion Care Guideline is out. So this Clinical Practice Handbook is a derivative tool of the Abortion Care Guideline, which is the consolidated guidelines on abortion care issued from WHO, containing recommendations on the health system aspects, the clinical aspects, and the law and policy aspects of quality comprehensive abortion care. So this guideline was launched in 2022. And then as of just a few weeks ago, we released the second edition. And this is really just not only to make you aware of the second edition, but also to highlight that all the recommendations are the same. There has been no changes in the recommendations themselves. What has changed in the second edition is that there are updated language to the remarks section for the conscientious objection recommendation. And so basically there's stronger language supporting that, that the conscientious objection should not be present as a barrier to women and girls accessing care. So hopefully you can check that out on our website and explore further, and wanted to just make you all aware. So without further ado, let's get started on our program. And it is my pleasure to introduce our first speaker, Dr. Chidis Gizechu. And she is our obstetrician gynecologist with a subspecialty in family planning and reproductive health at St. Paul's Hospital Millennium Medical College. And I will now hand it to her to give us an overview of the handbook. Thank you. Thank you, Karen. Good morning, good afternoon, everyone. As Karen mentioned, I will give a brief overview of the Clinical Practice Handbook. It's not a new handbook. It was out in 2023 with the first edition of the Abortion Care Guideline, but we wanted to use this opportunity of launching the new language editions to give a brief overview of the handbook before heading off to the panelists. Next slide, please.
So the purpose of the handbook is to facilitate the practical application of the clinical recommendation from the WHO Abortion Care Guideline, and it's targeted for all abortion care providers who are recommended to provide abortion care based on the Abortion Care Guideline. Next slide, please. So the handbook has 3 sections. The first one is the pre-abortion, and it's followed by the abortion and post-abortion parts. And it also highlights and integrates how health workers can apply human rights principles across the continuum of care of abortion. Thank you. And when it refers to applying human rights principles, what it means is it ensures the abortion care is always provided respectfully and with compassion, and providers provide complete, accurate, and easy to understand information in multiple and accessible forms and languages. And also it includes how providers can make sure adolescents can access quality abortion care service following the legal recommendations. Next slide, please. So as I have previously mentioned, we don't go deep into the clinical practice handbook, and this will be a brief overview. And one of the first chapter is a pre-abortion. And with that, it covers the information provision, counseling and decision-making, history taking and physical examination, laboratory investigations, and how to determine gestational age, and also infection prevention and control. So the Abortion Care Guideline, it provides the recommendation, and the Clinical Practice Handbook, it goes deep, it goes further, and it provides the detailed practices, how providers can follow the recommendations. So next slide, please. The next chapter of the Clinical Practice Handbook is the abortion care. And with that, it covers the medical abortion and the surgical abortion. Next slide, please. With the medical abortion, it provides recommendations on the different dosing recommendations, and also the clinical considerations, the eligibility criteria, and also management for missed abortion, and also for management for intrauterine fetal demise. And also it provides how healthcare providers support self-based approach to abortion care, including telemedicine for medical abortion. Next slide, please. So this is one extract from the Clinical Practice Handbook, and it shows the different dosing recommendations. Next slide, please. So another extract here, it shows pain management is recommended on the Abortion Care Guideline. And as I previously mentioned, the handbook goes further detail, and it shows how healthcare providers can provide pain management. Next slide, please. So again, it's another extract from the handbook, and it shows the treatment regimens for missed abortion. Next slide, please. So the next subtopics in the abortion chapter is the surgical abortion, and it shows the detailed description of surgical abortion, including the different methods for different gestational ages, pain management option, cervical priming, and the detailed steps on how to do cervical priming, and the different options of surgical abortion, which includes vacuum aspiration, dilation, and evacuation. And next slide, please. And this is one extract on the surgical abortion, where you can see how the Clinical Practice Handbook provides further detail on applying the recommendations from the Abortion Care Guideline. Next slide, please. Thank you. So the last chapter on the handbook is the post-abortion. On that, it describes all the steps that should be taken prior to discharge from the healthcare facility after the abortion, and also the prerequisites and the steps to provide follow-up care, and also management of incomplete abortion with different gestational ages, and how to manage abortion complication,
and also post-abortion contraception. Next slide, please. On the post-abortion contraception, one point that I would like to highlight is it follows the MEC categories of contraceptive eligibility, which goes from category 1 to category 4 and describes the different categories for different family contraceptive options after abortion care. Next slide, please. So here I would like to show that the Clinical Practice Handbook, there is a summary of clinical recommendations on medical abortion, which can be found as a pocket guide in a summary chart that can be accessed on the WHO website and also using these links. Next slide, please. And one other important tool that I would like to share is the WHO CAC tool, and this is a digitalized job aid, and it assists healthcare it contains information that are essential to assist health workers during care provision and how they can support clinical decision making, and it complements the Clinical Practice Handbook, and it follows the same classification and the same procedural steps as the Clinical Practice Handbook. And it can be accessed on Google Play and App Store. Next slide, please. And it is also for different levels of providers. And another tool that I would also like to share is a competency-based tool, and it also can be accessed on the website, and it shows the competency-based education to provide abortion care service for different cadres of providers. And also, I would also like to use this opportunity to introduce the medical abortion course, which is available on the WHO website, which is a self-paced training, and it can be accessed. It's a free course, anyone can access it, and it's also interactive. And at the end of the course, there will also be an opportunity to gain recognition that the provider has attended the medical abortion course. And I would also like to highlight this opportunity to introduce a webinar we'll be hosting tomorrow on the human rights principles for comprehensive abortion care. And it's a new course, and it will be tomorrow on the same time as today. And again, this can be accessed, the registration link and so on can be accessed from our website. Thank you. Back to you, Karen. And great, and thank you, Nantita. We'll share the results afterwards. Okay, so our next speaker, Dr. Mufalilu Abubakar, is from Benin. So he will be speaking in French. So for those who will need the interpretation, you can, again, there's a globe at the bottom of your screen. If you click on it so that you can click on the French to get the interpretation. And so for, again, this is, we spoke about the various language editions. So the French edition titled Manuel de pratique clinique pour des soins de qualité liés à l'avortement is the French edition of the Clinical Practice Handbook for Quality Abortion Care. That is the extent of my French. I leave it to our fantastic interpreters to take it over. And I am happy to introduce Dr. Abubakar, who is an obstetrician gynecologist in Benin. And he is currently head of the Gynecology and Obstetrics Department at the Lagoon University Hospital Center for Mothers and Children. He also is the scientific secretary of the National College of Gynecologists and Obstetricians of Benin, and also served as a national focal point for FIGO's advocacy project for safe abortion in Benin. So I am pleased to hand this mic over to Dr. Abubakar to take us through his experiences in comprehensive abortion care. Thank you. Oui, j'essaie. Vous m'entendez? Oui, maintenant. Vous m'entendez? Oui. Parfait. OK, merci beaucoup.
Mais je vous remercie. Je remercie tous les participants à ce webinaire. Je suis le docteur Boubacar Moufalilou, je suis gynécologue obstétricien, vous avez déjà fait la présentation. Donc, j'ai la charge de donner l'avis de la partie francophone. Alors, j'ai envoyé une présentation, je ne sais pas si on va la faire défiler ou bien si je parle simplement. Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, allez-y. Je continue alors. Alors, ma présentation va suivre un plan. Je vais parler de la pertinence du manuel dans le contexte régional. Je vais faire une petite réflexion sur la traduction et je vais voir les opportunités qu'offre cette traduction. Alors, je vais introduire en disant que l'accès aux soins complets en matière d'avortement, de contraception et des autres interventions de santé de la reproduction reste en effet un problème important dans les régions africaines. Les données montrent en effet que la plupart des avortements se produisent dans des pays où l'avortement est illégal. Je crois que cela a été déjà souligné un peu dans le sondage que vous avez fait tout à l'heure, où des praticiens ne sont pas facilement accessibles ou alors des services d'avortement sécurisés. Vous m'entendez? Oui, continue. Je pense que c'est la connexion, c'est pas très bon, mais allez-y, continue, s'il vous plaît. Il y avait une coupure, désolé. Allô? Allô? Oui, oui, continue. D'accord, ok. Donc, je disais que les familles et les filles paient un lourd tribut, en effet, pour les complications des avortements à risque. Et la réduction des décès maternels dépend de l'amélioration de l'ensemble du système de santé, de la législation en vigueur dans chaque pays. Et ce sont les structures et le comportement des acteurs qui doivent changer, de même que les matériels qu'on met à leur disposition, tels que ce manuel qui vient à point nommé. Alors, j'avais dit que j'allais axer ma présentation sur 3 points. La pertinence du manuel dans le contexte régional. Il repose d'abord sur l'ampleur du problème des avortements non sécurisés. En effet, on estime que dans le monde, chaque année, c'est environ 19 à 20 millions d'avortements à risque que l'on enregistre, dont 97% se déroulent dans les pays en développement. Et ce sont 68 000 femmes qui en meurent et des millions d'autres qui vont en garder des complications souvent permanentes telles que des fistules obstétricales, des cas d'infertilité ou des cas d'infertilité et tout ça. Alors, en Afrique, ça c'est dans le monde. En Afrique, on estime que 6 millions de femmes vont interrompre leur grossesse dans des conditions dangereuses. Et c'est 77% des avortements en Afrique. On estime que l'avortement est plus risqué en Afrique subsaharienne donc qu'ailleurs au monde, puisque 77% des avortements sont non sécurisés pour une moyenne mondiale qui tourne autour de 45%. Et en 2019, le taux de létalité par avortement est le plus élevé de toutes les régions du monde. On enregistre ainsi 185 décès sur 100 000 avortements, soit 15 000 décès évitables par an. Alors, si je reviens chez moi au pays, où le ratio de mortalité maternelle est de 391 pour 100 000 naissances vivantes, on estime que les avortements, les complications des avortements sont responsables de 15% des décès maternels et que 18,8% des grossesses restent non désirées. Et l'avortement clandestin est la 3e cause qui tue les femmes au Bénin après les hémorragies et l'éclampsie, c'est-à-dire les complications de l'hypertension artérielle liée à la grossesse, selon l'enquête démographique et de santé de 2017-2018. Alors, ce manuel, il est important parce qu'il y a donc, devant tout ce tableau, nous avons la nécessité d'une assistance qualifiée à l'offre des avortements. En effet, ce manuel permet de renforcer les capacités des prestataires. Je crois que la présentatrice tout à l'heure nous a fait la présentation des grandes lignes de ce matériel et nous voyons que tous les aspects ont été adressés, que ce soit les aspects éthiques, les aspects juridiques, les aspects techniques. Tout cela a été adressé. Donc, ça permet de renforcer effectivement les capacités des prestataires. Nous pensons que cela répond à un besoin de révision périodique justement des programmes et des paquets de formation
puisque nous avons l'habitude, pour ce qui nous concerne en tout cas au Bénin ici, d'aller sur le terrain, de former le personnel à la pratique, à l'offre de l'avortement sécurisé, et nous pensons que ce manuel permet donc de remettre à jour les connaissances. Ce manuel est pertinent en ce sens justement qu'il institutionnalise la qualité dans la prestation des soins. C'est important parce qu'une chose est d'offrir des soins, mais une autre est d'offrir des soins de qualité. Mais sur quoi se fonde l'offre de qualité? L'offre se fonde sur la théorie, donc sur les connaissances, et également, évidemment, sur la pratique, donc sur la simulation. Donc, nous pensons que ce manuel est également pertinent en ce sens qu'il va nous permettre d'allier ces deux composantes de la qualité. Ce manuel constitue une approche innovante pour accroître la fourniture des soins de qualité. Ce manuel est donc un socle de méthodes scientifiques et sûres, comme je le disais, de pratiques, d'information et de sensibilisation en vue d'une vie familiale décente pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD numéro 3. Alors, le deuxième point qui nous paraît important dans le contexte actuel, qui rend ce manuel d'autant plus pertinent, c'est le changement du cadre législatif dans certains pays. Je reviens encore dessus parce que quand vous avez fait votre interview tout à l'heure, votre sondage, c'est apparu rapidement le cadre restrictif. Nous pensons que l'avortement sécurisé autorisé par la loi dans un camp hospitalier est reconnu comme la solution aux complications liées aux avortements. Parce que nous avons remarqué que si les avortements clandestins continuent de proliférer, c'est parce que le cadre législatif reste contraignant dans nombre de pays. Heureusement, dans certains pays, nous assistons à un cadre qui devient de plus en plus favorable. Et c'est l'exemple pour mon pays ici au Bénin, où nous avons eu, depuis 2021, une loi qui a modifié la loi qui existait sur la santé sexuelle et de la reproduction. Et cette loi a introduit un article 17 nouveau qui porte sur l'interruption de grossesse. Alors, on avait déjà les cas habituels dans lesquels on était autorisé à faire la grossesse et à donner une interruption de grossesse, c'est-à-dire lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte, lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse et que la demande est faite par la femme enceinte s'il s'agit d'une mineure ou par ses représentants légaux s'il s'agit d'une majeure, d'une mineure, lorsque l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une gravité particulière au moment du diagnostic. Donc ça, c'était des cas qui existaient. Je crois que presque toutes les lois et dans tous les pays à peu près se rejoignent sur ces 3 points. Mais ce qui a changé fondamentalement chez nous au Bénin depuis 2021, c'est l'alinéa 2, donc, où on a rajouté que l'interruption volontaire de grossesse peut être donnée à une femme, peut être acceptée chez une femme enceinte à la demande de la femme. Alors ça, c'est le point important. À la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une solution de détresse matérielle. Lisez matérielle, s'il vous plaît, ce n'est pas maternelle, c'est matériel. Une situation de détresse éducationnelle ou une situation de détresse professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Donc, cet article vient tout changer en ce sens qu'il libère davantage les praticiens qui peuvent donc sur la base de cet article-là. Allô? Allô, Oui, vous m'entendez? oui, oui, c'est coupé. Mais vous pouvez me juste dire, vous êtes sur Allô? quel diapo? Voilà. Allô? Oui, Allô? oui, oui. Continue, on vous entend. Allô? Mais oui, Aboubakar, we hear you. Allô? Allô? Oui, D'accord, merci beaucoup. we hear you. Vous Merci pouvez beaucoup, me juste merci. dire, vous Donc, êtes je sur disais tantôt quel que cet diapo? article est venu vraiment révolutionner, si on peut le dire comme ça, le terrain, où cela permet donc d'offrir un peu plus, à une plus grande échelle. Alors, cette notion de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale, c'est des concepts qui ont été très bien précisés dans un décret d'application de cette loi et c'est assez clair.
Donc, le point 2, c'est la réflexion sur la traduction. Alors, nous pensons que cette traduction, elle est très importante parce qu'elle vient combler un vide qui était laissé par son indisponibilité, l'indisponibilité de la version française. C'est vrai que nous avons des connaissances en anglais, mais quand c'est en français, on est plus à l'aise parce que moi, je suis dans un milieu d'enseignement, je suis enseignant à la faculté des sciences de la santé. Nous recevons beaucoup de nationalités de pays francophones, anglophones aussi, mais la version française, elle est meilleure parce que parfois, quand c'est nous qui faisons la traduction, parfois, c'est pas exactement ce que la version originale dit. Donc, nous pensons que quand la traduction est faite par des professionnels, des gens, des personnes qualifiées, c'est mieux. La traduction rend donc les informations disponibles et accessibles en ce sens que cette traduction vient, je viens de le dire tantôt, vient lever la barrière linguistique, donc nous permet d'accéder beaucoup plus facilement aux informations qui étaient contenues dans la version anglaise. Quelles sont les opportunités de mise en œuvre? Nous pensons qu'il va se falloir, c'est des suggestions, établir un plan de dissémination au niveau de l'espace francophone. Nous pouvons utiliser les congrès qui sont organisés par les sociétés savantes, des sociétés de gynécologie obstétrique. Nous avons le prochain congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique. Nous avons le congrès de la FIGO qui va se tenir en début octobre à Cape Town. Donc, nous pensons que c'est autant d'occasions qui peuvent permettre déjà de disséminer ces informations. À l'interne aussi, au niveau des écoles de formation, nous pensons que c'est des documents que nous devons pouvoir rendre disponibles. Donc, au niveau des représentations locales de l'Organisation mondiale de la santé dans chaque pays, et que nous puissions avoir ces documents et que nous mettions dans nos bibliothèques à la faculté, dans nos facultés respectives et même dans nos bibliothèques hospitalières, parce que c'est des trucs pratiques. Nous pensons que ça ne devrait pas être loin du praticien. Donc, c'est important que ça soit vraiment sur la table même, en salle d'accouchement, qu'on l'ait sur la table, au bloc opératoire, qu'on l'ait sur la paillasse. Donc, nous pensons que c'est des opportunités qu'il faut saisir pour la mise en œuvre. Cette dissémination peut se faire également à travers des réseaux. Nous avons des réseaux des gens favorables à l'avortement. Nous avons des organisations de la société civile qui sont favorables à l'avortement. Donc, c'est autant de réseaux aussi que nous pensons qu'il est possible d'utiliser pour disséminer cet ouvrage. Alors, cet ouvrage aura un impact en ce sens qui va permettre donc de couvrir des besoins de soins médicaux de qualité, puisque l'OMS estime que 10 à 50% des femmes ont besoin de soins médicaux suite aux complications. Donc, le besoin est là. Il faut pouvoir donner des soins de qualité. Cet ouvrage nous permettra d'amoindrir l'impact du décès de la mère sur la vie du couple et des enfants, en ce sens que ça va permettre. On sait que quand il y a un décès maternel dans un foyer, c'est la stabilité du foyer qui est touchée, c'est la scolarité des enfants, c'est le développement équilibré de la famille, c'est la productivité qui peut en prendre un coup, c'est la capacité à s'occuper même des enfants qui peut être atteinte. Donc, cet ouvrage permettra, n'est-ce pas, en comblant ce vide-là, de pouvoir éviter tous ces travers. Et nous aurons également un impact économique puisque le traitement des complications est budgétivore. Il vaut mieux offrir des soins de qualité, des soins sécurisés, plutôt que d'avoir à gérer des complications qui sont budgétivores, puisque une fois de plus, l'OMS estime que le coût du traitement de l'avortement septique est 3 fois plus élevé que celui d'un accouchement, un accouchement normal. Voilà, mesdames, je crois que j'avais 15 minutes pour présenter. Je tiens dans le temps, j'ai fait 13h30. Je vous remercie de m'avoir suivi et je reste disponible pour les échanges. Merci beaucoup, madame la modératrice. Allô, vous m'avez entendu? Yes, thank you. Yes, merci beaucoup. Thank you, Dr. Abubakar. And we will make sure to Il y a un provide... décalage il y a un décalage de son. Hein? No, ça va, ça va. We will make sure to provide the recordings and we were still able to capture and understand the vast experience and the aspects of how the handbook can be used. So that came across well with your presentation.
Thank you so much. And with that, we will move to our next speaker, Dr. Equibal Ebilio, and he will be speaking in Portuguese. So again, the Portuguese edition for the handbook titled the Manual de Práctica Clínica para Cuidados de Calidad no Aborto. So this is our obstetrician gynecologist from Mozambique, and he is a lecturer at the University Legungo Medical School. So he will be speaking on the aspects of the handbook and experiences in comprehensive abortion care in a Portuguese-speaking region. Again, for those that are able to understand the English, and apologies because these translations are going from Portuguese to English or French to English, but again, that you can just hit the interpretation button, the globe at the bottom of your screen, and listen to the language in English or in Portuguese if you follow the language. So with that, I hand it over to Dr. Equibal Ebilio and to take us through his presentation. Dr. Ebilio? Karen, it seems like he might have been bumped off. Okay. Just All now, right. so we can give him a few minutes, or we can move to Carla. I know the internet connection is challenging for some of our colleagues. Yes. Okay. So let's go ahead, and as long as we have Carla at the ready, and thank you for being on the ready, why don't we advance to her slide deck, and then hopefully Dr. Ebilio will be able to join us in the later parts of the session. So switching gears, and we'll be going to our Spanish-speaking panelist, and Dr. Carla Berdajewski, and she is our trained medical doctor at the National Autonomous University of Mexico. And she has brought on many years of experience in the sexual and reproductive health program and policy design in Mexico and Latin America and Caribbean region. And she will be, again, for those who are able to click onto their interpretations, either in following along in Spanish or into the English language. So go ahead, and I will now hand it over to Carla. And thank you so much for being at the ready. Thank you very much, Karen. Voy a hablar en español. Muchas gracias por esta invitación para poder hablar sobre la relevancia e impacto de esta publicación en español del Manual de Práctica Clínica para la Atención del Aborto de la Organización Mundial de la Salud. Si podemos pasar la siguiente lámina. Next slide, please. Quisiera enmarcar esta presentación mencionando que en la región, en América Latina, el debate sobre aborto seguro ha experimentado una transformación muy importante durante la última década. Esta ha estado impulsada por los cambios legales que han despenalizado el aborto en diversos países y los avances en establecer políticas públicas que garanticen el acceso a servicios de aborto. Este cambio ha influido en los debates que antes se centraban en la penalización y la criminalización hacia uno sobre el derecho a la salud. Y esta progresión también
me atrevo a decir, ha sido impulsada por las actualizaciones a los criterios de atención de calidad establecidos a nivel internacional, específicamente fortalecida con las recientes publicaciones de las directrices para el aborto en 2022 y el Manual de Práctica Clínica en 2023, ambos publicados por la Organización Mundial de la Salud. Next slide, please. En particular para México, en 2020 estas condiciones permitieron la implementación de una política pública que priorizó aborto seguro por primera vez en la política de salud sexual y reproductiva. Se asignó presupuesto para establecer servicios diferenciados que modelaran los criterios de atención de la OMS, y como herramienta para lograr esta operación y esta aplicación de la política, se publicó el lineamiento técnico para el aborto seguro en México. En su momento, este estuvo basado en los estándares técnicos de las organizaciones internacionales como la FIGO, los colegios americano y británico de ginecología y obstetricia, y la evidencia de la Organización Mundial de la Salud publicada hasta ese momento. Sin embargo, esta publicación, que fue en el año 2001, rápidamente tuvo que ser actualizada ante la publicación de las directrices de la OMS en el 2022. Y este lineamiento técnico ha sido el que guía esta política pública y tiene el objetivo de proporcionar criterios de implementación, de gestión y de operación para quienes toman decisiones y para quienes prestan servicios de salud, alineado en la aseguración de la calidad de la atención en aborto seguro. También busca prestar servicios integrados en la rutina de servicios ginecológicos y obstétricos en todos los servicios públicos de salud de México. El marco legal sobre aborto también se modificó rápidamente en México y esto ocurrió en un periodo corto entre 2020 y 2021. En 2021, cuando solamente 2 estados de un total de 32 habían despenalizado el aborto, ahora en el 2025 tenemos 75% de los estados que han eliminado la penalización del aborto. Y también en el año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una serie de sentencias, de las que destaca esta sentencia número 148/2017, que reconoce que el aborto no debe ser criminalizado, sino entendido como parte del ejercicio de la autonomía reproductiva y vinculado al derecho a la salud. En la actualidad, se han establecido una red de 268 servicios públicos de aborto seguro que están distribuidos en todo el país. Next slide, please. Sin embargo, existen barreras múltiples para el acceso efectivo a los servicios. Estas están definidas por el estigma y la discriminación, por barreras geográficas, por barreras socioculturales, para que los servicios realmente estén centrados en las necesidades de las personas usuarias. Existe todavía una falta de apego a los estándares de calidad en la atención, estos que están publicados en las guías internacionales, pero también en el lineamiento publicado para México, y una falta de presupuesto público que esté etiquetado para un programa de aborto seguro como el que actualmente opera. Esto en parte es dependiente de una reforma a la Ley General de Salud, que en la actualidad no reconoce el aborto seguro como uno de los temas que comprenden la salud sexual y reproductiva, así también como la despenalización del aborto en el Código Penal Federal. Next slide, please. En 2025, desde Colmena Consultoras, instalamos un observatorio de aborto seguro en México.
Esta es una iniciativa para monitorear y construir de manera colectiva el conocimiento y lograr el seguimiento de estas políticas públicas y la rendición de cuentas. Next slide, please. Este observatorio contiene un análisis de los referentes legales, normativos y de política pública sobre aborto seguro en México y ha hecho de estas directrices de la OMS y el Manual de Atención Clínica de mucha utilidad, ya que están publicados en este sitio, son una referencia que se toma para marcar cuáles son estas guías. Y muy felices estamos de recibir esta traducción al español que se presenta hoy y que habremos de sustituir en este observatorio para tener una versión accesible, ya que al día de hoy teníamos solamente la versión en inglés. Además, el observatorio tiene un mapa de servicios públicos de aborto que permite realizar una evaluación de satisfacción en la calidad de los servicios. También existe un análisis de datos e indicadores estratégicos y un análisis sobre las rutas de atención que se basa en casos emblemáticos, así como un análisis de la disponibilidad y trazabilidad de insumos en los servicios de salud. Next slide, please. Y aquí voy a dar dos ejemplos de cómo es relevante tener esta actualización, esta traducción del manual clínico al español para avanzar en esta política pública de aborto seguro en México. De acuerdo con la información que hemos analizado en el observatorio, si tomamos los datos de los servicios públicos a nivel nacional, 1 de cada 2 abortos del primer trimestre del embarazo se resuelven con legrado instrumental uterino. Es esta proporción que ven aquí ustedes marcada en verde de las atenciones del primer trimestre del embarazo. Esto contrasta con otro dato que hemos analizado en el observatorio, ya que la información pública muestra que el gobierno de México ha comprado suficientes equipos de aspiración manual endouterina para atender el número de abortos que se registran en el país. Se desprende entonces la hipótesis de una falta de apego a recomendaciones internacionales o de capacitación del personal de salud. Vemos que se está utilizando todavía en una altísima proporción una tecnología que no está recomendada más, que los equipos para hacer o utilizar las tecnologías disponibles se han visto en las compras y la pregunta es ¿por qué no se están aplicando estas recomendaciones internacionales? La disponibilidad de este material, de este manual clínico en español es crucial y relevante al contexto de México, ya que facilita la comunicación en el idioma de los profesionales de la salud y les proporciona una herramienta de referencia en un formato accesible que contribuye a mejorar la práctica clínica y difundir estos estándares de calidad en la atención, en un formato que es el utilizado y el preferible por los operadores de los servicios. Next slide, please. Por otra parte, la traducción de la guía facilita también el reconocimiento del embarazo en menores de 15 años como uno de los reflejos de la violencia social que existe en México. El manual clínico muestra en esta sección de la atención preaborto o de la realización de la historia clínica un enfoque sobre estas características que tienen las mujeres que están en condición de aborto. En los datos del Observatorio de Aborto Seguro se registró en 2024 más de 6,000 casos de nacimientos en este grupo de edad de adolescentes menores de 15 años. Estas niñas normalmente llegan a los servicios de atención prenatal como un primer contacto con los servicios públicos de salud.
sin que ahí se reconozca que son embarazos consecuencia de la violencia sexual. Y aunque la ley y la normativa mexicana permite el acceso a un aborto inducido en estos casos, continúa siendo un problema de salud pública y de derechos humanos que está invisibilizado. Otro elemento relevante de la publicación del manual clínico en español es la incorporación de la definición de aborto inducido según la Clasificación Internacional de Enfermedades número 11. Aquí esta definición no se basa en plazos ni en el peso del producto y enfatiza que el objetivo es que el producto nazca sin vida. Hasta ahora, esta definición ha sido útil en México para discutir los servicios de aborto como una necesidad de salud y, por ejemplo, ante estos casos de violencia sexual en menores de 15 años, facilita el acceso a los servicios de aborto más allá del primer trimestre, debido a las múltiples vulnerabilidades sociales a las que estas jóvenes están expuestas y que las hacen llegar a la posibilidad de una opción de aborto más allá del primer trimestre. Next slide, please. Y finalmente, la traducción de estas guías clínicas permite hacer una amplia difusión entre el personal de salud que las utiliza como herramientas diarias de trabajo y su disponibilidad en español permite acortar las demoras para que se adopten en la operación de los servicios. La disponibilidad y relevancia de estas traducciones es un ejemplo para seguir invirtiendo en la salud sexual y reproductiva y concretamente para seguir ampliando el número de traducciones, no solo a los idiomas que se presentan hoy, son 3 traducciones sumamente valiosas, pero la posibilidad de traducir a otros idiomas ciertamente será también muy útil. Next slide, please. Finalmente, les agradezco por haber escuchado. Dejo aquí el sitio web de este Observatorio de Aborto Seguro en México y mi correo de contacto para poder seguir en comunicación. Muchas gracias. Fantastic. Thank you so much, Carla. And yes, so we encourage you to please check out the observatory, which is freshly launched. And so it would be great to take the time to peruse all these resources that we are providing through this webinar. So we are hoping to take us to Dr. Equibal Abilio's presentation. And so we are having him speak in Portuguese, and he comes from Mozambique. And right now, I would like to see if he can just go ahead and get started on his presentation while we have him. And if we can go ahead and Dr. Equibal, can you test us to see if you are able to speak? Just a moment, please. Good, no problem. And okay, well, while we wait for him, I didn't get a chance to introduce the Spanish version for Carla just because of our pivot, but the Spanish is available. We posted it on the chat function. So we do have the Manual de Práctica Clínica para una atención de calidad del aborto. So close to the Portuguese language, but it looks like now Dr. Equibal is able to join us, and I will hand it to you to go ahead and speak on your experiences in providing comprehensive abortion care. Thank you. Emilio, you can go ahead. Do we have Emilio? Oh dear. Okay, looks like
we may have lost him. Okay. So how about while we wait, and just please give me a prompt, Nandita, if you see him back on. We can take a little of this time to look at some questions in the chat. I also invite anyone from the audience, if they want to share their experiences. When we had posted in the community of practice about having this webinar, we received fantastic responses and feedback. So I really encourage if those colleagues are online and would like to share, and we can unmute you, but if you want to go ahead and if you want to share your experiences and offer any insights to contribute to our discussions, please just raise your hand or prompt us in the chat that you would like to speak. So that would be fantastic, and it would be great to hear and hear more from our colleagues and those who are working in comprehensive abortion care. So while we wait and look for hands and look for any volunteers in the chat to speak, I am just taking a look and will address one question that has popped up, where in Nepal, the proportion of medical abortion is higher compared to surgical abortion. Do the guidelines include instructions for the treatment of incomplete abortion? And do they provide instructions, or do they clearly instruct service providers on how to manage incomplete abortion? That's a great question. I'm happy to say that the Abortion Care Guideline and this Clinical Practice Handbook indeed provide recommendations and instructions or directions on how to treat incomplete abortion. So again, with the Abortion Care Guideline, these are evidence-based recommendations, and contained in the guideline is the regimen that you can give using misoprostol for incomplete abortion, and of course that's based on the gestational age. And then we also offer implementation considerations and additional remarks to consider alongside this recommendation. And this Clinical Practice Handbook, which is taking those clinical recommendations and providing further instructions, further details to how to operationalize the recommendation, including management of incomplete abortion, that is contained in this Clinical Practice Handbook. So please do check it out, and you can take a look in the chat on the links on the of your language, and then please take a look and use it and use our handbook. So Karen, it looks like we have Ekibal back on, so why don't we try it? Oh, thank you so much, Nandita. Okay, Ekibal, let's go for it. I will hand the mic over to you, and please go ahead and take us through your presentation. Thank you. Can I start? Yes, go ahead and start. The floor is yours. In Portuguese or in English, please? In Portuguese. Em Português, obrigado. Boa tarde, bom dia a De todos nada. que estão presentes. Chamo-me Equibal Abílio Manarira, sou médico gineco-obstetra do Hospital Central de Quelimane, na província da Zambésia, em Quelimane. Next, please. Através da nossa associação, que é a Associação Moçambicana de Gineco-Obstetras, a MOG,
incumbiram para poder fazer uma apresentação sobre cuidados de aborto seguro em Moçambique e os impactos dos critérios, as normas clínicas da OMS. Next, please. Então, como parte introdutória, gostaria de dizer que isso, falando sobre os cuidados sexuais ou a saúde sexual e reprodutiva como um direito fundamental dos indivíduos, assim como a nível familiar, social e econômico. Então, como é dado ou provisionado pela OMS, que é a organização que intitula sobre os cuidados em saúde sexual e reprodutivos, e podemos também presenciar qual é a importância dos cuidados ou saúde sexual e reprodutiva durante a pandemia do Covid-19, quando algumas sociedades tinham dificuldades de acesso ao cuidado de serviço, a OMS teve que dobrar aqueles seus esforços sobre ao fornecimento dos cuidados sexuais e reprodutivos, assim como serviços de aborto. Então, para dizer que é um tema de vasta importância na nossa região, para nós como os oficiais da saúde sexual e reprodutiva. Next, please. Então, para poder fornecer ou fornecimento, assim como o fortalecimento dos cuidados ou acesso ao aborto, cuidados de aborto seguro, é muito importante e faz parte daqueles que são os objetivos de desenvolvimento sustentável que todos nós, os países, então, a OMS, nesse caso, e através do book ou do livro sobre os cuidados ou o guideline, as normas de aprovisionamento, cuidados seguros de aborto, ajuda a todos nós para nós podermos seguir aqui que são as recomendações sobre o fornecimento dos cuidados de aborto seguro. Next. Pass, please. Então, a posição da FIGO também é clara. A posição da FIGO vem em conjunto com aquilo que também a OMS fala, que diz sobre o aborto é reconhecido como um direito inegociável, direito humano inegociável, e o aborto inseguro é um problema maior de saúde pública. Neste caso, a FIGO acaba já recomendando as normas clínicas do aborto da OMS e que levam o aborto como um dos direitos de saúde sexual e reprodutivo a nível mundial. Aquele que são o engajamento ou o compromisso da FIGO é apoiar ou remover as barreiras necessárias para o aprovisionamento dos cuidados de aborto, advocar por cuidados seguros de aborto e também para poder ver aqueles que são os objetores de consciência para que não trabalhem ou não criem barreiras, mas sim poder ajudar a transferir para os locais onde os serviços podem ser fornecidos. Next, please. E num contexto moçambicano, falando sobre a era antes da independência, as leis moçambicanas ou as leis eram do colônia português, em que o aborto era ilegal, sem exceções, em todos os contextos. Então, qualquer pessoa que praticasse um ato de aborto seria condenado, incluindo a própria mulher que fez um aborto. Mas as coisas foram mudando a partir do ano 1981, quando o Ministério da Saúde em Moçambique emitiu um documento que autorizava o aborto em algumas situações, mas que esse aborto podia ser só praticado a nível dos hospitais. E desde então, houve essa garantia de que o aborto podia ser efetuado apenas com um consentimento informado em que a paciente ou a família podiam declarar que pretendiam fazer o aborto. Next, please. De acordo com estimativas do Ministério da Saúde, a nível de Moçambique, quase 11% de todos os casos de mortalidade materna
são devidos ao aborto inseguro e o aborto clandestino. E só através disso, a partir do ano 2014, cá em Moçambique, com o objetivo de poder reduzir aquilo que é a mortalidade materna e expandir os cuidados, o acesso aos cuidados de aborto seguro, foi aprovado uma lei em um Código Penal que aceitava ou autorizava as mulheres para que pudessem fazer o aborto com algumas circunstâncias. E esta lei foi muito criticada por vários setores, principalmente o setor religioso, assim como os setores culturais. Foi muito contestado, mas cá estamos nós ainda com a lei a trabalhar, como vamos ver nos próximos slides. Next, please. Então, falando sobre o regime do aborto e o Código Penal em Moçambique, que é a Lei 35 de 2014, de 30 de dezembro, e a Lei 24/2019, de 24 de dezembro, que fala sobre os critérios ou até que ponto que o aborto pode ser punível. E nesta lei, de referir que não é uma lei que autorizava que as mulheres ou a sociedade podiam fazer aborto de qualquer maneira, sem segurança, mas era uma lei, ou é uma lei que descriminaliza o aborto. O que as mulheres sim podem fazer, mas desde que tenham alguns critérios pré-estabelecidos. Então, com isto, a população em todas as regiões, a nível nacional, já foram sabendo ou se habituando um pouco com a lei do aborto em Moçambique. E através de outras sociedades, também que vamos ver nos próximos slides, a lei está pouco a pouco a ser divulgada. Então, a seguir são as condições em que o aborto é permitido. Se a gravidez ser uma gravidez que pode pôr em maior risco da vida da mãe, no caso de malformações congênitas incompatíveis com a vida, se a gravidez for resultado de uma violação sexual, do incesto ou de falha de métodos contraceptivos, e também quando for uma gravidez tenha menos de 12 semanas. Então, esse era só um dos casos em que o aborto pode ser efetuado sem dificuldades a nível nacional. Next, please. Quanto à idade gestacional para o aborto, até 12 semanas, quando este ato é feito sem ter alguns riscos associados, até 16 semanas, se a gravidez resultar do caso do incesto ou uma violação sexual, isso é de acordo com o livro ou as normas clínicas de 2022 da OMS, assim como ao relatório de 2019 a 2020 da Associação Moçambicana de Obstetras, e alguns casos isolados, até 24 semanas de idade gestacional, se a gravidez causar um risco mais grave ou com complicações ou malformações congênitas a que são incompatíveis da vida. Em alguns casos, não há limite de idade gestacional se a remoção ou a interrupção da gravidez for a única maneira de poder conservar a vida da mulher ou os seus direitos sexuais reprodutivos. Next. Dentro deste contexto, apesar da lei descriminalizar o aborto, apesar de ser essa despenalização do aborto, apesar de ter condições para poder se fazer aborto, existem algumas condições ou procedimentos que devem ser seguidos, como o consentimento informado, um aconselhamento pré-aborto, assim como um aconselhamento pós-aborto, de referir que este aconselhamento não é um aconselhamento do modo que cria uma barreira ou barreiras para que a mulher não faça aborto. Também não é um aconselhamento evangélico, é um aconselhamento clínico
para que a mulher que faça o aborto também tem que ter uma consciência sobre o que ela está a fazer e nós podemos aconselhar para os próximos passos, como o fornecimento do planeamento familiar, porque quando começamos, a maioria das pessoas, ou algumas pessoas pensavam que o aborto seria um dos métodos contraceptivos, mas uma das partes do aconselhamento pré-procedimento é para poder sensibilizar elas que não é um método de planeamento familiar ou um método contraceptivo, mas sim um método para poder evitar uma gravidez que não é desejado naquele momento e que depois disso seria necessário que fizesse algum método contraceptivo. E no nosso contexto está a acontecer que toda mulher que vai fazer a pedir o serviço de aborto seguro, até 85% daquelas mulheres que fazem serviço de aborto devem aderir ao método contraceptivo. Next, please. E, de acordo com as nossas normas clínicas, através do diploma ministerial 60/2017, de 20 de setembro, o consentimento informado é necessário. Porém, o contexto do consentimento informado é algumas entidades e algumas regiões, algumas unidades sanitárias, acaba sendo como uma barreira para que as mulheres façam ou adiram aos serviços de aborto seguro. Através de alguns parceiros de cooperação, eu falo no momento na província da Zambésia, que é a segunda província mais populosa do país, e temos parceiros de cooperação, que é o IPAS Moçambique, que trabalha meramente com serviços de aborto seguro, trabalha nas duas províncias. Primeiro é a província de Nampula, que é a maior província mais populosa, e Zambésia é a segunda. Então, acaba fazendo o trabalho de sensibilização tanto para a nível comunitária, os líderes comunitários, a sociedade civil, os órgãos de comunicação, assim como os profissionais de saúde, que, de acordo com as normas clínicas, mesmo que dizem que tem que ter o consentimento informado, a ausência disso não pode ser uma barreira para que a mulher não faça o aborto, porque se não se fizer na unidade sanitária, essa mulher que veio ao hospital para fazer o aborto, se nós não fizermos porque não há consentimento informado, o risco de que ela vá fazer um aborto clandestino é maior. Se nós estamos a dar serviço de aborto seguro para poder reduzir a mortalidade materna e melhorar a saúde sexual e reprodutiva, e essa mulher vier e nós negarmos, ela vai fazer o aborto clandestino, então não valeu nada essa lei, não valeu nada a despenalização, não valeu nada ter o serviço de aborto seguro. Por isso, a ausência do termo consentimento não pode ser uma barreira para que a mulher não faça o aborto. Next, please. Next, please. The same thing already said. Então, ainda nessas normas, existem alguns profissionais de saúde que, mesmo sabendo que o aborto já foi despenalizado, é legal no nosso Código Penal, esses profissionais de saúde, ainda não aceitam que forneçam os serviços de aborto. Nós chamamos esses de objetores de consciência. Então, a formação que está a ser dada através dos parceiros de cooperação nessas duas províncias, como a nível nacional, é para que esses objetores de consciência saibam que, quando forem objetores de consciência, não implica que não podem indicar onde é que é o serviço que pode se fazer o aborto, ou indicar que é o profissional que não é objetor de consciência. Porém, sendo objetor de consciência e que trata-se de um caso em que a mulher está em perigo da vida, esse objetor de consciência não tem escolha, mas dar os serviços de aborto seguro, que tem a ver com pré, pós e durante o aborto. Como dizia, temos, please, através deste Código Penal,
2014, apesar das pessoas terem formação, ainda a aderência para os serviços do aborto não estão a nível em que desejaríamos. Através do Inquérito Demográfico de Saúde de 2022-2023, que também foi partilhado ou concordado com os dados que foram partilhados pelos parceiros de cooperação UIPAS Moçambique, apenas 29% das mulheres das zonas urbanas e 7% das mulheres da zona rural é que conhece sobre a legalidade ou a discriminação do aborto em Moçambique. E ainda, as meninas, as adolescentes menores de idade ou menores de 18 anos não precisam do acompanhamento familiar ou do encarregado legal para que possam fazer o aborto. Embora que existam algumas sociedades, algumas unidades sanitárias dentro do país em que precisam do acompanhamento do encarregado legal. Este é um problema que, a nível nacional, verificamos, porque quando essas adolescentes são exigidas que venham com acompanhamento do encarregado ou encarregado legal, acabam fugindo das nossas unidades sanitárias e na mesma a fazer com o país, com profissionais de saúde e com a sociedade civil, assim como os parceiros que trabalham com o serviço de aborto, é para encorajar que se siga aquilo que são as normas do aborto. Next, please. Como a MOG, a Associação Moçambicana de Ginecobstetras, a MOG trabalha com algumas sociedades, organizações que trabalham para poder dar mais formação, dar aquela formação que é clarificação dos valores para que as pessoas, portanto, profissionais, assim como a sociedade civil, saiba o posicionamento tanto da MOG, da FIGO, OMS, assim como os nossos parceiros de cooperação, é igual que as mulheres têm o direito sobre a informação de saúde sexual reprodutiva e que os serviços de aborto são grátis e que não podemos criar barreiras para que as mulheres adiram aos serviços de aborto seguro. Next, please. Então, os resultados, o impacto. A divulgação ou a introdução da lei do aborto, a discriminação do aborto, contribuiu para a disseminação da lei do aborto, assim como as normas clínicas, através de todas as províncias a nível do país. Os parceiros de cooperação que trabalham arduamente para poder melhorar o serviço de aborto seguro. A capacidade da AMOG, que é a Associação Moçambicana de Ginecobstetras, que está crescendo, saímos de 75 para 108 membros, também trabalha em coordenação com esses parceiros para poder melhorar os serviços de aborto seguro. O principal parceiro para a região norte e centro, especificamente na província da Zambésia e Nampula, é o IPAS Moçambique, que trabalha não só nas unidades sanitárias, mas trabalha nas escolas, nas igrejas, com redes comunitárias, com a mídia, com o Ministério do Interior e o Ministério Público, para que todas essas pessoas possam conhecer a lei do aborto e ajudem a divulgar sobre a gratuidade do aborto, assim como a lei do aborto. Next, please. Através dessas normas, através das formações, das capacitações, viu-se que é relevante o projeto, chegou num momento crítico e também ajuda a aumentar que é a implementação do aborto e
à lei do aborto. O desafio existe por causa dos recursos limitados, como a coleção dos dados, algumas sociedades ou algumas unidades sanitárias sem dados suficientes, assim como algumas comunidades que existe barreira ou que existe a barreira de comunicação, assim como espaços para poder se dar as informações. A sustentabilidade de alguns projetos para poder continuar a dar informações, como a clarificação dos valores também, e os próximos passos é ainda continuar com a advocacia a nível rural ou distrital e a todos os níveis a nível nacional para que possa se confundir muito mais sobre o aborto e a discriminação do aborto em Moçambique. Em termos dos dados geográficos, de acordo também com o IPAS Moçambique, dando exemplo, a cidade de Maputo, que é a capital do país, 55% das mulheres conhecem sobre aborto legal. Nas províncias da Zambésia e Nampula, respectivamente, estamos a falar de 13% e 6%. Ora, vejamos, a província de Nampula e a província da Zambésia são as duas províncias mais populosas do país. Mas, em termos do conhecimento, o gap entre a cidade capital e essas duas províncias é enorme. Estamos como o Estado, como a MOG, como o IPAS Moçambique, nessas duas províncias da Zambésia e Nampula, está se fazendo um trabalho para que muitas mulheres aborto seguro. Next, please. Falando sobre a lei e a realidade no acesso, mesmo que sabemos que, através da lei moçambicana e no Código Penal, que o aborto é legal ou já foi descriminalizado, como vimos no último slide, muitas mulheres ainda não têm informação. As mulheres nas zonas rurais, adolescentes e outras desfavorecidas, infelizmente, são excluídas nessa informação e a falta de informação é que leva a que as mulheres continuem ainda fazendo aborto inseguro e isso ainda contribuindo com as taxas elevadas de mortalidade materna. Os próximos passos é para nós podermos trabalhar para que possamos quebrar todas as barreiras e fornecer mais dados a todos os níveis. Next, please. A lei no papel e a realidade na prática. Através daquele Código Penal de 2014, falamos sobre a discriminação do aborto, e o Decreto Ministerial 2017, que garantiu que aborto seja seguro em todo o serviço, e a provisão dos seus direitos sexuais e reprodutivos como parte dos direitos humanos. A realidade global a nível nacional é que apenas 29% das mulheres urbanas e 7% das mulheres rurais é que conhecem sobre o aborto legal. E ainda o problema maior é das duas províncias que são as províncias mais populosas. E como dissemos, 11% das mortes maternas vem do aborto inseguro. O que nós precisamos fazer, os próximos passos, a mulher da zona rural, as adolescentes e essas desfavorecidas devem continuar ainda a ter informação sobre os cuidados de aborto seguro e a legalidade do aborto em Moçambique. Next, please. Quanto à mortalidade materna, na região África Austral, 1 em cada 4 gravidez terminam em aborto. E a maioria delas são abortos inseguros. Em Moçambique, repetindo, as complicações advindas do aborto inseguro variam de 11 a 18%, de acordo com os dados dos hospitais.
mesmo com a introdução deste Código Penal 2014, que legalizou o aborto, ainda continuamos com problemas que todos nós temos que lutar para que esse acesso seja cada vez mais melhorado, de acordo com o relatório do IPAS Moçambique 2023. Next, please. Equibal, we have a few more minutes left, so if you can just Thank you. Just finishing, please. yes, thank you. E as barreiras são enormes. Please continue. I think we already talked about this. E temos que continuar com a sensibilização comunitária, as palestras para adolescentes, combatemos o estigma, a discriminação, objetor de consciência, assim como engajamento dos provisores dos cuidados de saúde, assim como líderes comunitárias, parteiros tradicionais, médicos tradicionais, parteiras, para que todos possam ter informação e saber para onde referenciar. Next, please. Como resumo, como dizia, a nível global, de acordo com normas clínicas do livro de FIGO, da OMS 2022 e a FIGO, considera o aborto como um dos direitos humanos. A nível nacional, Moçambique, no nosso Código Penal 2014 e o decreto ministerial, também considera-se como um direito humano, e a nossa realidade é que temos aqui a informação ainda não chegou a todos. O que deve-se fazer nos próximos passos é a advocacia. Neste caso, a MOG, a liderança da MOG, através do Ministério da Saúde, e os parceiros de comunicação, de cooperação que trabalham nos serviços de aborto seguro. Obrigado pela vossa atenção. Thank you so much, Equibal. I'm so glad that we were able to get you onto the platform just at the right time. So with that, that concludes our session. Unfortunately, we do not have time for the question and answers, but we will look forward to doing dedicated sessions with each language to provide further opportunities for our colleagues to contribute. But we heard a lot from our fantastic panelists, the breadth and scope of the experiences and the barriers and the challenges that are faced in Benin and Mexico and in Mozambique, all highlighting the various barriers that exist, which contributes to challenges for the women and girl to seek an abortion. However, again, it's been highlighted how there's various resources, including the observatory, as well as our Clinical Practice Handbook and our Abortion Care Guideline, to facilitate in making access a little easier and closer to the woman. And so it has been fantastic to hear and understand what is happening out in these various regions. So with that, I just want to take the last couple seconds to highlight what has been already brought up at the end of Kidis Gizachu's presentation on the derivative products to the Abortion Care Guideline. The executive summary and the guideline itself exists in multiple languages, and we have the various operational guidance products. Next slide, please. And here is our Family Planning and Comprehensive Abortion Care Competency Toolkit, which is providing health workers and educational institutions of the competencies that are required to provide comprehensive abortion care and family planning. So this is a very strongly linked and connected product to the Abortion Care Guideline. So please do take the time to peruse, and please use this in terms of training for the health workers and developing the curriculums for the various health worker programs. Next slide, please.
And of course, please join us. This is the week leading up to International Safe Abortion Day on the 28th. And so this is not the end to the celebrations, but we will be having a webinar tomorrow to launch the human rights-based approaches to comprehensive abortion care. Again, this is a springboard from and a linked product to the Abortion Care Guideline, where each recommendation is strongly connected to a human rights considerations or a list of human rights considerations. And so we are taking that aspect and have developed a course on that. So stay tuned, and we want to just encourage you to continue sharing and staying in close communication with us. Huge thanks and gratitude to IBP Network for supporting us through this webinar, and million thanks to the interpreters for their fantastic job. And it is a hard work to be doing the translations and interpretations. And then, of course, and multiple kudos and thanks to our esteemed panelists. And thank you for joining us all, and many thanks to you all to sticking it out. And we'll be following up with the link to the webinar and to the slides and further information. So please let this be the start, and please use our resources. And we are here to continue working together to make comprehensive abortion care more accessible to the women and girls out there. Thank you so much, and have a wonderful rest of the day and evening ahead.